women of quality. He is not a man of straw, so we shall definitely miss him. Fatigue applies to individuals. Maybe as an individual he has been fatigued, he has stayed long in the opposition, and he felt it is time to get new friendship elsewhere. But I can tell you, everybody who leaves us is a loss. And for Nsibambi's case, is a bigger loss. What we need to do as opposition is to sit down and see how can we prevent such. In situations where we identify solutions, we should act on those solutions. Where we can't find the solutions, it's a different matter. But if we can find solutions, we should. And for me, solution is uniting and agreeing to work together. Agreeing to continue to work together and pursue a common cause. I don't want to join those that say, tumuonye, let him go, good riddance. No. That way you're not building, you're destroying. Museveni, who seems to have numbers, is collecting and fishing more. Then for us, we celebrate departure of some of our celebrated colleagues. It would be wrong. I wouldn't do that. What are some of the consequences before those who join this show from the opposition according to the way you have seen? Yes, Museveni picks them and drops them. And I do not think that's an honorable thing. Yes. Castigated leaders impose themselves on people. I mean, what did that statement? What do you make of that statement? I thought the statement is as plain and in very plain English. You mean I should educate you on that? What's the back? Yes. How do you judge it? When people don't like you, don't impose yourself. When I lost the seat in Busiro, I did not fight to retain it. Even when some people were telling me we can do something, I said don't do it. Because the people of Busiro have not done it, don't do it for me. Some people are questioning his moral authority. His moral authority? I cannot question somebody's morality or moral authority. If he won, let him lead. If he did not win, let him surrender the chair. But not for me. I mean, I have not left the opposition. People live for different reasons. Ask him for his reasons. On the question of radicalism, when you radicalize and start eating yourselves up, I don't think it is sensible. So if you are sensible, don't eat yourselves up. That is where I will agree with him. But people have different strategies. There is a group that feel radicalism is the way to go. You give them a chance. If what stops people from talking, except if some are not willing to talk? I mean that you are noob, so you can't talk to DP, you can't talk to FDC, you can't talk to PFF for a common cause, for a common agenda, for common aspirations. Then you would have something fundamentally wrong with you. If you say you can't speak to NRM, that's a different layer. But even NRM, what stops you from talking to them, at least for those areas where you think these are areas of common interest? I have seen, you remember when Ethiopia had a civil war? Yes, most recently. Most recently? You remember when Ethiopia was fighting with Eritrea? Nobody could bring down an ET plane. That was an area of common interest, common aspiration. That this is the lifeline of our country, don't touch it, even when you're angry. So even when I'm angry with Museveni, I know that there are certain things I will not touch. I want to target and go for him, deal with him and destroy him politically.
deal with him, destroy his ideology politically. But if you are going to fight Museveni on one hand, then you're going to fight all the others in the opposition, something is fundamentally wrong with you. I think to that extent I agree. But radicalism, diplomacy, that's a strategy. Omuntu tumusaalidwa, omuntu takugambanga nti gundi bwagenda tumuwonye mubadde mukola ki naye emyaka gino gyonna. Nze nnumwa buli lwe tufiirwa abamu ku bannaffe, ku balwanyi bannaffe ne bagenda naddala nga tetutegedde ensonga. Mpa nnyo Jeno Mugisha muntu ekitiibwa. Kigambibwa nti bwe yali agenda okufuluma FDC yasooka kukubira Dr. Besigye n'amugamba njagala kukulaba. N'agenda amugamba nti teweekanga bino tobiwulirira ku radio. Ngenze ensonga zange zezino naziri. Bwe nali nfuluma DP ne team gye nagenda nayo nasooka kukubira Honorable Norbert Mao. Ne twogera at length ne mugamba we have disagreed in principle. Nze nfulumye ekibiina. Nimugamba saagala okirabire ku mawulire. N'okutuusa olwaleero njogera ne Honorable Norbert Mao on matters ezitugatta ng'eggwanga. Bwe mba musisinkanye nga Minister wa Justice, nga somebody gwe mmanyi gwe nkoze naye, gwe bankuba naye tiyagasi mu mmotoka yange naki. Ekyo tekimpagiza byawe wagira, tekinjagaza byayagala, naye tusigala twogera. Olunaku lumu lugenda okukya nga byayagala byenjagala ebimu ng'ebyo bitugatta. So ogenda kwa Mwami Nsibambi ze kunnumye kubanga twetoddeko. Museveni alabikanga yatusinga numbers. Afuba buli lunaku okusika okutwala batwala. Ffe abalina abatono tugamba tutya nti n'abo abatono bwe batugendako tuba tubawonye. Sikiraba nga kyamagezi. Tujja kumufiirwa wa FDC abadde whip wa FDC naye ffe nga opposition buli omuntu omu bw'atuvaako tukendeera amaanyi. Ekyo kituufu nga opposition eya 11th parliament tujja kufiirwa omugaso gwe twalina mu Honorable Nsibambi. Naye manyanda omusajja alina obusungu bwe anyiize bamukuba akalulu ati okusalawo okwo nako kuyinza kuba kwa speed ya iliri olwokuba twamuwulidde juzi nga alinga champion nga coalition or rather dialogue mu party eri mu buyinza ne parties zino eziri mu opposition. Naye nga tukyalowooza nti oba yali kulembera ekyo yali ku spearheading ekyo twawulidde nti yasaze eddiiro n'ayingira NRM. Eryo eddembe lye libuweewa ssemateeka, ddembe lye ery'obwebange, naye ffe opposition tujja kubanga tumufiiriddwa. So FDC ekolekye kuweewipa omulala? FDC nga pate erina okutuula esalewo oba yeeyongera naye nga whip paka omwezi ogwokutaano oba batuwe whip omulala. Naye nze nga chief opposition whip nze sikiriiko mutawaana oba nsigala naye kulwokuba nkozeeko n'abali abasinda omukwano ne pate ya NRM nga parties zomanyi eza DP n'eri endala. Kati eno ebanga yakusatu oba yakuna, so tekijja kuba kigenyi nnyo kubeera nti nkola n'omuntu ali wangulu bbiri. Ompejjanga agamba obako ekikyamu bw'ogamba nti okugenda kwa Nsibambi tekugenda kukosa opposition. Obako ekikyamu batandika nga bavubuka bato nga batandikawo FDC eya Dr. Kiza Besigye eyo eyali enzibwa enyawo okutuwaka. Era ebiseera ebyo byazza nnyo omuzinzi mu ludda oluvuganya olwawano. Nga munnamateeka eyali omuvubuka omuto tozya emyaka nga 25
Bansibambi abo bakolera nnyo opposition. Omuntu akinagguka n'agamba nti okugenda kwa Nsibambi tetusaliddwa nga opposition kyayogera takimanyi. Naye ndowooza Nsibambi yatyoboolwa nnyo oluusi banna abeeyita aba opposition. Nalaba abantu nga bavuma Nsibambi lawyer omukukutivu, omusajja abataddewo omugondo ku opposition wa ne bateekawo omugongo, yatwoboolwa n'avumibwa simunenya. Naye kinnumye okuba nti Nsibambi, abasajja nga Bansibambi batulekawo ne beegatta ku gavumenti emaze emyaka 4 mu buyinza nga terina kyeraga. Nsibambi sikunenya nayo nnumye, nnumiddwa nnyo kubanga opposition wemba nga mugenda nga temulina basajja bayimirire eno, naye nga n'omulamuzi agenda osala omusango ono yamusomesaako ng'akimanyi bulungi nti ono kyakola akitegeera, nga Bansibambi bagenda. Opposition kizibu nnyo, wabula mwami Nsibambi naye alina okimanya nti abamunyiiziza ayinza okulowooza aba opposition naye si ba opposition, ate ekyo kyakoze kyekisinga obbasanyusa. Ndowooza yalowooza nti abanyiiza naye ekyo kibasanyusa. Ko tosobola kujjawo Bansibambi, tosobola kuvuma Nsibambi, kale bw'oba tomwagala muleke. Naye tojja katuuti muvuma, tojja katuuti mutyoboola. Ayinza okuba si wa kibiina kyo naye muleke, wagira ow'ekibiina kyo. Wantubadde ne Besigye nane waba wagira owa FDC, owa DP, owa Jema, tamuvuma, tamutyoboola. Naye otyoboole Nsibambi, otyoboole Kayondo, otyoboole ani? Really? Abaana baffe batuggwako, tunuulira Kampala bwe yayeze. Abavubuka abatrainingibwa UID original, they are living, basikirwa baani. Ekya Nsibambi akikunaggukiramu nti kyayogerako abatakitegeera. Where are we going? Era ndowooza Muzeeyi Museveni anywedde ne kakaawa kubanga ebigambo bye yayogera bituukirira nti opposition agenda jjimba. Lwe twagala omukakasa nti abamu tukyaliwo, abamu tukyaliwo, tetujja genda tutyo. Naye Omuganda agamba nti olutabaalo olutaggwa luwemula abazira. Olutabaalo bwe lulwawo abazira bawemuka. Kati olutalo lw'okukyusa obuyinza luluddewo nnyo. Kituuse n'okubeera nti abaana baffe abazira mu opposition batandise okuwemuka batyo, kubanga batuuka ekiseera nga tebalina kyakukola, abazze tebabamanyi. Bayibuli omwo mulimu omusajja Yusufu, naye Yusufu yakolera mu bwakabaka bwa Falaawo. Falaawo yamanya Yusufu bwe yagenda, Falaawo eyaddako teyamanya Yusufu. Osanga opposition nze kati temanyi Bansibambi, temanyi Besigye, naye abasajja abo baali b'amaanyi. Yoswa bwe yajja teyatta Musa. Musa yakola olugendo lunene nnyo okuyisa abaana ba Isirayiri mu ddungu, teyabatuusa mu nsi nsuubizi. Naye Yoswa teyavulungako mu Musa, no, yagamba bugambi nti ono wakomeza katugende. Bansibambi balwanye, tusobola obbawa ekitiibwa, ndugando balina bye bakomye, kati abalala twongereyo. Nze Kayondo at my age sobola kuvuluga Nsibambi because I respect contribution gye yateeka ku opposition yawa, but tusobola muvuma mutyoboola. Ndaba abaana ku social media nga batyoboola brain we have in Nsibambi, but he has gone. Can we celebrate that? Abantu baffe babatwala babamalawo, naye nga n'ababatwala ababatwaza, no, kibi nnyo. It's very bad. Kimanyi bulungi mu record nti n'abakulembera ennyumba eno, owekitiibwa sipiika ne deputy we nabo basenguse. Kakati ku nsonga ya Honorable Nsibambi okubeera nti olwaleero mu butongole yeegasse ku kibiina kye NRM, nze njagala ga nti yakeerewa kati asange nga
n'obusomi tubumazeemu mu magumba kubanga oluvannyuma lw'okukiraba nti ebibiina by'opposition ebiriwo abantu ababirimu bo bennyini si bamazima ku bye bakola ne bye bakulembera bayina bigendererwa byabwe ate noddamu n'olaba ensonga endala nti ne mu kibiina ekikulembera eggwanga ekya NRM nakyo kyennyini amaanyi kikuŋŋaanyiza mangi kubanga bw'olwanagana n'omuntu emyaka 4 ng'olwanagana n'omuntu nga talina gyagenda obwongo bw'omuntu mu butonde oba oyina kukyusa n'ogamba nti oyo kamuveeko mwegatteko bwegassi ng'enjogera bwe mugimanyi nti bw'olwanyisa gw'otawangula omwegattako buki bwegassi naye ate nga ekisinga obukulu nti abalala abaogera nti Nsibambi akoze ensobi talina nsobi gyakoze constitution era ekirambika bulungi nti ewa eddembe omuntu okubeera waakoze eki wabadde n'ova mu kibiina ky'obaddemu n'odda mu kirala era teri anenyezebwa kyova olaba nti n'abakulembeze abamu ab'amaanyi mu ggwanga lino ne mu nsi yonna kiri ku likodi nti baasengukako ne bava mu kibiina ekimu ne badda mu kibiina ekirala so lwakuba nti obuzibu abantu baffe wano naddala abatugoberera babakwata nnyo akanyoola nti bwasenguka n'ava mu opposition nadda mu NRM olwo bamulaba nti akoze ekivve naye bwasenguka n'ava mu NRM nadda mu kibiina ekirala eky'ebyobufuzi ekivuganya awo taba talina kyakoze so nze ndaba eyo si ensonga enkulu eriwo kumakinga sure nti ffenna tusigalamu ak'obuntu abali mu NRM okuba nti tuteekako pressure ku bakulembeze mu kibiina n'abakulembeze b'eggwanga okulaba nti batuusa obuweereza naffe ffenna bwe twettanira ku bantu kubanga ffenna tukulembererwa wamu. Future opposition teriiwo tebangawo buli muntu wano abantu ababaga ffe tubeera nabo wano abantu abagamba nti opposition wonna ne bwe bakunyumba eno buli omu abeera opposition ng'akyanoonya kaadi oba ng'anoonya emmotoka emutuusa waakola ki walaga n'emmotoka kasaamala ogituulamu ne bamuwa entebe nti tuula awo ebirowoozo bye si by'opposition bibeera byakwetereeza na famire ye n'abantu abalala abamuli mu mugongo so saagala nnyo bantu kulumya mu mutwe bantu nti ebyopposition ebibeera byakatemba kubaako woovo osobole okubaako wootuuka ffenna amaanyi tugateeke ku kintu kimu nambeemu nze kyendabye abantu beetaaga obukulembeze obubatuusaako obuweereza bwe tubatuukamu awo kyekibanyiiza kyokka enguudo ne zibeera mbi nga bwe tuziraba mu Kampala bwe ziri nti tosobola kutambulira ddakiika 10 kutuuka woolaga ne bwaba mulwadde ambulensi ezimu n'oziraba nga tezirina obuzibu essaawa zino kyewe ekyogerwako nti eggwanga liseetuse mu byenfuna tugenda mu middle income status naye abantu ebyo tebannabiriolizinga bo wano abantu bali bubi mu nsawo embeera y'emirimu etereezebwe misolo gikolebweko then n'enguzi ekendeere buli omu omusolo gwasasudde gusobole okuba nga gumugasa nze kikyendabanga ekikulu ekigasa bannayuganda.